And in the part 2 series of Second Chance, Achieng Ndegwa narrates the story of Joseph and Wanyonyi after conviction and how they had to fine-tune their mindsets into becoming better versions of themselves. Agri and Joseph started a new phase of their lives, one that didn't bear any promise, but instead a life that awaited the hangman's rope. Agri, who grew up in a godly family, shocked his relatives when they heard he was convicted. It wasn't easy. In fact, katika familia zetu ama yangu tuseme, mimi ndio mtu wa kwanza kutajwa na mambo kama haya. Watu wangu wengi walishangaa. Wakashindwa, maana hiyo sio ile ushauri ambao nilipewa nikiwa mdogo. So wengi kawa ni kama wataki kuhusishwa nami. When the reality of his fate hit him, Agri tells me he chose to get saved. Na bishop mmoja anaitwa Mwarando wa nafikiri ni Redeemed. Alikuja mahali hapa akakaribishwa na gereza. So walipokuja akahubiri pale, nikasikia nimehukumika ndani ya moyo wangu sana. Nikajutia ile makosa ambayo nilifanya na nikapeana maisha yangu kwa Yesu. Kama si kushikwa nije jela, labda wangekuwa na mtu wa kuita baba, na labda hata mke wangu angekuwa mjane. His life took a different twist when he accepted the rehabilitation and correction at the prison. Kwangu jela na hesabu kuwa gain, sio hasara. Niseme ya kwamba might be in prison, but the prison is not inside me. Agri's and Joseph's zeal for life was restored when former President Mwai Kibaki, through his power of mercy, as is in the 2010 Constitution, withdrew their death sentences to a life sentence. Nilikuwa na watoto 12. Yeah. Sikuwa na mke mmoja, nilikuwa na 2 wives. Mmoja alienda, mmoja alikuwa Mtanzania, niliposhikwa kaenda. But yule ambaye ni wa kwanza, first lady, ako kwa boma. Ako salama na watoto. Ikawa sasa ni kuandika kwa rais barua ya msamaha. Hapo ndipo sasa tuliweza kufungwa rais aliweza kutupunguzia hiyo hukumu, akatutolea hukumu ya kifo. Sasa mimi nasukuma kifungo cha life. They both now live by the saying crime doesn't pay and have been working towards bettering their lives within the prison. Agri, for instance, is currently undertaking his degree course in theology, and by corresponding well to the rehabilitation program, he got to be promoted from an ordinary inmate to a trustee. Mimi mwenyewe nafanya degree katika theology. Theology. Na pia nafundisha hiyo theology. Ukiangalia kama hii kitabu niko nacho kinaitwa Faith. Nafikiri baada ya kusoma kuna watu wanafanya hii, ni first year diploma course katika theology. Nafundisha na pia nalisoma. Ukiangalia nimevaa blue. Hii nguo ni stage ambayo ni ya juu katika gereza. Inaitwa special stage or honorary stage, ambayo unapitia katika courses fulani ama rehabilitation zile ambazo zimewekwa mahali hapa. Alafu jela wanakuangalia, hii ndio stage ya mwisho jela, kuonyesha umebadilika. Alafu pia Mungu akanisaidia, sasa hivi niko na kanisa ambao ninasimamia hapa kama chairman hapa ndani. Na kanisa ya about 400 members. Wanyonyi, on the other hand, was bitter when he got to prison. He secluded himself and was depressed. Nikaona kweli maisha yangu imeisha. Kwa maana nilikuwa najua, kwa maana hata nilipokuwa huko waliniambia kwamba hii jela hustahili kukaa hapa. Once umemaliziwa appeal, wewe enda Kamiti mahali penye kuna mashini ya kunyonga na hata wakati hiyo kuna bibi yangu alikuja kuniona. Alipokuja kuniona, aliposikia kwamba sasa mimi ninaenda kunyonga, kwa amevumilia kitu kama miaka 8. Kufika wakati hiyo naye akajipea shughuli, akaenda kuoleka na mahali pengine. Ifika mahali hata nikasema hata sitaki sasa sitaki hata
niwaone, kwa sababu itakuwa ni stress. Kwa maana tangu nishikwe, au wa kwanza akiwa na miaka 7, wa pili akiwa na miaka 5, na huyu mwingine akiwa na 1 week. Tangu hiyo wakati mimi sijawahi kutana nao. He says when he embraced the reality of his fate, he had no option but to rise above the shame and denial. He participated in the vocational training at Kamiti, and in no time, Wanyonyi was a guru in metalwork and carpentry. Kufikia saa hii, kwenye nimekaa jela nimejifunza mambo mengi. Nimejifundisha kitu kuvumilia na pia kuwa na matumaini katika maisha ya mwanadamu yoyote. Nasema kwamba there is a purpose. Kozi yangu ya kwanza nikafanya ya general fitters. Niko na grade 1 hapa hivi. Niko na general fitters. Nikajifundisha welding, kuchomelea, na niko ya stima. Mpaka sasa wakaona ile zawadi wanaweza kunipatia tu, niko nibadilishia nini? Kunibadilishia nguo. Kwa maana nilikuwa tu ninavaa hizo nguo za zebra wakati nilikuwa huko nikijifunza. Sasa hii ndio ilifanya wanibadilishie nguo, nipe hii ya trustee. Maana walikuwa naamini ya kwamba hata wakiniwacha na wafungwa tunakaa nao na ninawafundisha ile kazi ambayo nimewajiwa. The Senior Assistant Commissioner at Kamiti, Mr. Henry Kisingu, weighing in on rehabilitation, says through the implementation of prisons reforms, inmates are facilitated. Law is key and is important when it comes to a prisoner's life. He has appeals to make, petitions to make to court, and basically many actually were convicted simply because they didn't know even the procedures of law. Kisingu, however, explains that before starting rehab, a sentence plan for the inmate must be done. We plan his sentence there. If we find, for example, if a prisoner, let's say, sentence or his offense is defilement, he might not need the carpentry. That's not his treatment. He might not need, schooling, because he might be still having good education. What he requires is counseling and to know is a cause of this particular behavior. He continues to say that the vocational programs are effective and the general public ought to reach out for reconciliation with inmates. The family visits and involving the family to correct and to help us prepare their people. Because the prisoner comes from community. And then to community we will go back. That when we rehab a prisoner, he has paid for his sin. Let's not continue branding this. Man has power and the capacity to change. How many free people out there who are so bound, so bound and imprisoned than prisoners in the physical who are with me here? Agri and Joseph are now living life hopeful for a better future before they join their maker. Achieng Ndegwa for Ebru TV.